wenu, ili tuzungumuze, alafu tena tuzungumuze yale ya kitaifa. Kwa hivyo Governor, asante sana pia na wewe na wenzetu wajumbe ambao wamezungumza hapa, wote wenyeji kwa kutoka kule Mombasa, wakawacha kongamano lao wakafika hapa siku ya leo. Ndugu zangu Lunani, Bunyasi na wengine, asanteni sana kwa kuja tujumuike. Apology ambayo nimebeba ni ya Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, our Speaker of the National Assembly. We were supposed to be on the same flight, but I'm sure mumeona kwamba wajumbe walikuwa wamewaka sana kule pwani, na kuna post-election conference ambayo inaendelea, na baadaye Rais wa Jamhuri ya Kenya anatarajiwa pia kuenda kuhudhuria early next week, na hata sisi tutapitia huko kwa mambo ya kiserikali. Kwa hivyo Speaker ana jukumu, kwa sababu hawa wakina Odanga walikuwa wameweka sana. Speaker ameenda kupoesha kwanza. Kwa hivyo amenituma hapa niseme he really regrets that he couldn't make it, but it's because of the nature of his job, and he has to be there to sit with the members of parliament as they confer during this post-election conference. Sasa, ndugu na dada, sijui nitaanza wapi. But kwanza, thank you for being here. Mumewacha kazi yenu, thank you for being here. It is a message you are sending that munataka tubadilishe mwenendo wetu katika eneo hii. Tulifanya uchaguzi, tukamaliza. Sasa ni lazima tuangalie tunaelekea wapi. Na yale yote Mzee Masinde amesema na wanenaji wa mbele, it is true. Mzee Masinde has held me like his son mpaka wa leo. Yale yote amesema, I don't want to repeat, it is a fact. But sasa tujiulize, tunataka tuende wapi? Hii siasa yetu ambayo tumetembea, tumegawanyika, tunataka tuende nayo wapi? Uchaguzi umekwisha. Sasa ni lazima tutafute ajira kwa watoto wetu, biashara zianze kufufuliwa, ukulima unawiri, watu waweke pesa mfukoni. Tuangalie mambo ya afya, tuangalie mambo ya usalama. Na uchaguzi ulipofanyika, na gavana amegusia, kuna utaratibu wake. Ule wa kitaifa, baada ya Wakenya kupiga kura wakachagua William Samoei Ruto, kulingana na katiba yetu, kama una shida na yale matokeo, unapewa nafasi kwenda kwa Supreme Court. Wale ambao hawakufaulu walitumia hiyo barabara, wakaenda kwa Supreme Court, na Supreme Court ikaamua kwa kauli moja, hapana split decision, kwa kauli moja wakaamua kwamba uchaguzi ambao Wakenya wamekamilisha umepigwa na umetekelezwa kulingana na sheria, na yale matokeo ni matokeo ya halali, na yule ambaye yuko mamlakani kwa miaka 5 ijayo ni William Samoei Ruto. Na hiyo ndio sheria. Kwa hivyo ni jukumu
letu sisi wote tuanze kuangalia kwamba that is the reality. Kama ulipigia azimio haukufanya makosa, hiyo ilikuwa haki yako. Kama ulipigia Kenya Kwanza haukufanya makosa, kwa sababu ni haki yako. But it is time for us to say, you defeated us, but let's move forward. Na wale wengine waseme, we defeated you, but let us come together and move forward. Hiyo ndio sisi tunataka. Mimi nilitumwa na president juzi kwenda Brazil, wakati rais wa Brazil alikuwa apishwa. Nikawakilisha Kenya. Na yule alikuwa ameshindwa, yule Bolasario, naye akatoroka, akaenda Marekani. Hakutaka kupeana mamlaka kwa njia inayofaa, akaanza kuchochea akiwa kule Marekani. Sasa nyinyi mnasoma yale yanafanyika Brazil. Kule Marekani mwaka ule mwingine, wakati Biden alikuwa anakichaguliwa, yule ambaye alikuweko Trump, naye akawa na watu yake na mambo yake, hakutaka kutambua kwamba uchaguzi umefanyika na Biden amefanya nini? Ameshinda. Akajaribu naye kuchochea kule Amerika. Sasa ameweka watu wengine motoni. Kwa hivyo demokrasia ni lazima tuilinde. Hata hapa tuliponea chupu-chupu. Sitaki kusema mengi, lakini tuliponea chupu-chupu. Na nyinyi watu wa magharibi, ni vizuri mtambue kwamba yule mwenyekiti wa uchaguzi ambaye amestaafu, mzaliwa wa eneo hii, hata anastahili kupata Nobel Peace Prize. Kwa sababu kama hangesimama imara na kutii sheria, labda Kenya ingekuwa kwa hali mbaya. Kwa hivyo jukumu moja kama viongozi, kama wazee ambao mko hapa, ni kuhakikisha tunadumisha demokrasia na amani katika taifa letu. Haya yote tunaongea, tunataka maendeleo, tunataka nini? Without peace and stability, it will not happen. It will not happen. Kwa hivyo ni jukumu letu sasa tuende mbele. Tuongee na marafiki wetu. Let us get together. There is no reverse gear. You only have an opportunity when it will come to 2027 to make a different decision. But right now, you cannot engage a reverse gear. Siwezi nikasema sitambui serikali ya Moi, hatimaye niseme siwezi tambua serikali ya Kibaki, hatimaye niseme siwezi tambua serikali ya Uhuru, na kila mara unasema sitambui hizo serikali, baadaye unafanya kazi na hizo serikali. Sasa tujue, we have to move forward. Hapa Busia, because politics is also about how you will then manage resource allocation katika taifa letu. Na mimi nataka niwaambie, we have lost a lot of time. As a region, we have lost a lot of time. Nikikubeba leo and we fly with you,
you fly over Western, kwa sababu tulikuwa tunafanya campaign, and you could overfly certain regions. I'm telling you, the poverty in Western region is visible from the air. Unaanza kuona mabati zimechakaa. And I can tell you, ukipata hiyo nafasi, overlook Western and then fly into Nyanza, fly into Rift Valley and look at the roofs and you will see the difference. Umaskini umeongezeka katika eneo yetu ya magharibi, na hata hiyo ukienda kwa Statistics Bureau ya kitaifa, they will show you that the poverty index inaonyesha kwamba umaskini umeongezeka katika miongoni mwetu. So we have a challenge. Na hiyo resource allocation is also democratized. Kwa sababu vote ama budget inapigiwa kura na ndugu zetu kwa bunge. They are the ones who vote on how resources are going to be allocated. So if our vote is scattered kwa bunge, sisi tunapiga kura in a funny way kwa bunge, then clearly wale wengine watatuwai kwa resource allocation. Mimi sitaki kuficha. Ukitembea sasa uende katika zones za Mount Kenya, lami ambazo ziko kule, mabarabara ambazo zimetengenezwa, projects mbalimbali, they used their numbers effectively in parliament to make more resources allocated to their projects. While that was happening, sisi tulikuwa tunasema mimi ni Maragoli, mimi ni Manyora, mimi ni Muhayo, mimi ni Musamia. My friend, in parliament, the vote allocation haijui kabila yako. It is our unity of purpose as a region. Can we today, under the umbrella of the elders of Masinde Muliro, learn to say that we shall now walk as a region, but not as our individual communities or homesteads vile tumekuwa tukitembea. Hapo ndio tutapata mabadiliko kwa resource allocation. Tuko hapa na nasewa, tunataka special economic zones kwa hiyo shamba. How do we achieve it? We must get together. Hii barabara yetu ni artery, not just for Kenya. This is the artery for the entire East African Community region, a population of 300 million plus. It is the artery. Jukumu letu ni lazima tutafute mbinu, tuje pamoja tuseme what can we lobby for and push so that this road can have a dual carriageway, tuwe na hakika kwamba we shall move forward. We want to be able to know that a trailer ikipita hapa, it will only take 10 minutes or less and the trailer has been cleared and the economy is moving. Kwa sababu tumeonyesha tunapoteza kwa mambo ya uchukuzi. Kenya alone is losing maybe almost 1 trillion Kenya shillings kwa sababu ya congestion kwa mabarabara hii yetu ama hizi zetu za huku zikiwemo. We have to work together. Hakuna
njia ingine. We have to work together. And a government that we are serving in, na mimi tumezungumza na RUTO, tunasema we have no option. We cannot be static. We must reach out and we must work with everybody, because we want 2027 to be a walkover. And to get a walkover, we must reach out. Kwa hivyo hatuwezi sema ati sisi ni Kenya kwanza, hatuwezi zungumza na wenzetu wengine. No, we have to talk to them and we have to persuade them that these are the policies we want, and we move together. But I want to tell you this. I want to tell you this. My brothers, my elders, I want to tell you this. Don't be cheated. RUTO will not be a person to defeat in 2027. So we must adjust quickly. Yeah, I want to be honest with you. Yeah, tufanye adjustment. Tufanye adjustment kwa sababu tunataka our strength, if it is 20% or 30% now, we want by 2027, as he wins, we want our strength to be 50%. Do you understand what I'm talking about? Kwa hivyo, if you want me to be strong in this government, and you want your other brothers and sisters who are in this government to be strong, and you want Wetangula to be strong, then you must help us. You cannot continue strengthening your neighbor at the expense of your own. We have done what we can. We included. Trauma included. We've done it. But we are not enemies. But it's also a time to say, my brother, we scratched your back. It's also time for you to scratch our back. This is where we go. Your strength is going to be how our numbers. It's about numbers. It's about numbers. Busia here has got a lot of minerals, I'm telling you. Part of the surveys that are coming out from government, na ni vizuri hata tuende tuzungumze na Mvuria, mheshimiwa wajumbe wetu, governor. There's a lot of resource here. Tukimaliza hii, we'll talk about it. The minerals that are in Busia is amazing. The potential in agriculture. And we can only do it if we create an environment that will attract the investors and make us move forward. We have to reorganize the way Mzee Masinde has said. We look at what we have, correct it, but at the same time look at new frontiers. What are the new frontiers? Mining, maritime. The lake is here. Maritime activity is not just about Mombasa, but there is also maritime activity here. Our road network. We are now pushing. Ni kwa nini electricity inapotea kila mara upande wa Western? Kwa sababu tuko connected kwa ile Mohoroni substation ambaye sasa needs to be decommissioned to a new process. Kwa sababu ukipima mambo ya blackout,
Blackouts ni nyingi sana Western kushinda sehemu zingine zote za Kenya. Na haya ndio mambo lazima mtusaidie sasa, tutetee, tuanze kubadilisha. Rasilimali ya yule investor haiwezi kuja hapa ikiwa stima inamsumbua kila mara. Ataenda kutafuta pale pengine aweke factory yake huko. Kwa hivyo mimi nataka tu niwasihi kwamba tuangalie kwa wazee wetu. Hivi karibuni commission mpya ikija, tukumbuke pia kuna agenda ya ile boundaries review. Nyinyi kama wazee, viongozi wetu, mtusaidie so that the process is peaceful, is consultative, inatupatia haki yetu bila kutugawanya. Tunaelewana kabisa? Muzungumuze, mshawishi wanasiasa, mshawishi watu, be rational. Be rational. Kama ukiona zoni yako haistahili, labda haiwezi fika ya adjustment, wacha kuharibia ndugu yako hapo. Ukisema kwa sababu mimi sipati, basi na yule asipate. Wachana na hiyo. Lazima tujadiliane, tuone how do we make it, because a better person in Funyula, a better person in Budalangi who can feed his family is an asset to the Western region and an asset to Kenya. Kwa hivyo tuone kwamba uchumi wetu tunapanua. Na mimi nataka nikimalizia ili nisiongee sana. Kuna mambo matatu. Na hiyo ndio lazima iwe agenda yetu. The first agenda ni growth. Agenda number 1, growth. What you are doing, the activity you are engaging in, ile kazi ambayo nasema unafanya, inachangia growth kwa jamii yako, inachangia growth kwa county yako, inachangia growth kwa taifa lako. Agenda number 2 ni equity. Na hapo ndio philosophy ya Hustler Fund. Je, tunataka watu wote wainuke ama tunataka wachache wainuke kupindukia na wengine wote wazame? Do we want equity? Yale ambayo tunafanya, sheria ambayo tunaunda kwa county assembly, kwa bunge ya kitaifa na kila pahali, are we looking at equity for the nation? Na agenda ya 3 ni sustainability, stability. Je, hiyo growth na hiyo equity inaweza kutuweka idumishe sisi wote tuwe stable, na is it sustainable kwa taifa letu? Kwa hivyo tukiunda sheria tuweke haya mambo matatu kwa fikira zetu. Growth, equity, sustainability. Growth, equity, sustainability. Ikiwa tutakuwa tukiunda sheria zetu na mipangilio yetu tukiweka yale mambo matatu maanani, I can tell you we shall make Kenya
a better country. Na hiyo ndio legacy mimi ningependa kusema kwamba tushikane mikono, tutembee bega kwa bega, tujaribu kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanasimama pale. Mumetaja mambo mazuri kwa health service kila pahali. It is important. And jukumu langu moja katika executive order ya president kwa hii serikali ni kuhakikisha kwamba mimi na streamline na leta watu pamoja, haswa kuhusu mambo ya legislation. Tuwe na policy nzuri ndio legislation iwe sawa. Na leo nataka niwajulishe kwamba huyu kijana tuko naye hapa anaitwa Nick Biketi. Anatoka Trans Nzoia, ni wakili. Yeye sasa ndio secretary in the office of the prime cabinet secretary in charge of all matters of legislation na kunisaidia mambo ya sheria na bills zikienda kwa bunge. Kwa hivyo maswali ambayo nimeuliza hapa mengi yako kwake. Ukitoka kwa yule principal secretary unaingia kwa